विश्व प्रसिद्ध पंजाबी हफ्तावारी अखबार अजीत वीकली वालों चलाए जाते दर्शन टैलीविजन चैनल ते मैं सनी भी हाज़र खिदमत हाँ और इस बार दी सैगमेंट दे विच एक बार फिर मैं हाज़र खिदमत हाँ अपने तो गैस्ट के नाल जिहदे विच मेरे को होस्ट उमैर खान राजपूत और उहदे नाल क्रिस्टीयन एगवेर जो कि दोनों ही हंबर कॉलेज के स्टूडेंट ने मेरे नाल ही स्टूडेंट ने पहला तो इन्हां नूं खुशामदीद कहने स्टूडियो दे विच वेलकम गाइस Welcome, thank you for having us. You're most welcome. First of all, Christian Eguer, tell me about the background of your name. What's your ethnicity and... I'm Hispanic, so my father is from Ecuador, which is in South America, and my mother is from Central America. She's actually from Costa Rica. So you speak Spanish? So yes, I'm fluent in Spanish. And दर्शकों आज इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੌਜੂਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ एक दुभाषे का काम करेंगे जिथे मैं मोस्टली कोशिश करांगा कि थोड़े नाल पंजाबी विच मुखातिब होवां और उमेर खान एंड क्रिस्टीयन जिहड़े ने इंग्लिश दे विच करनगे ते फिर असी हिंदी इंग्लिश दोनों च करांगे सो उमेर मैं थोड़े नूं कुछ इंग्लिश दे विच पढ़ के सुनाना चाहना वा जी जे थोड़ी इजाजत होवे एंड सेम थिंग फॉर यू क्रिस्टीयन आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू sentences from an article and it's a guesswork to start with. It's a game. Article भी दस दो okay article है. No, that's a guesswork. Okay, you have to guess. I'll just read a few lines. मैं कुछ lines पढ़न लगा या काफ़ी controversial article एक काफ़ी मशहूर अमेरिकन अखबार दे विच जिहदे बारे अजकल CNN तो लैके MSNBC ते सारे टेलीविजन चैनल्स ते गलबात चल रही है. So मैं सोचा कि साडे दर्शकों लिए भी इंटरेस्टिंग होएगा टॉपिक. So I'll start with this article. A few lines पे देखते हैं कि साडे जिहड़े co-host ने मेरे उमेर खान ते नाल साडे जिहड़े गेस्ट ने क्रिस्टीयन ये बुझ पाते हैं पहला कि आर्टिकल की शै ते फिर इहदे बारे आपां होर डिटेल च गलबात करांगे. So the title is I am part of the resistance inside the Trump administration. President Trump is facing a test to his presidency unlike any faced by a modern American leader. It is not just that special counsel looms large or that the country is bitterly divided over Mr. Trump's leadership or even that his party might well lose the House to an opposition hell-bent on his downfall. The dilemma, which he does not fully grasp, is that many of the senior officials in his own administration are working diligently from within to frustrate parts of his agenda and his worst inclinations. I would know I'm one of them. So, any guesses? Donald Trump. He wrote it? आर्टिकल मेरे ख्याल है आया सी न्यूयॉर्क टाइम्स दे विच ते एनोनिमस आर्टिकल सी हैगा नहीं मेरा पहला सवाल है कि who wrote this article? Anonymous है मैं कह रहा anonymous article तो तुसी Donald Trump mention कीता so you meant to say Donald Trump दे बारे Donald Trump दे बारे हाँ right you agree? Who wrote the article? Yeah. Honestly, it's an anonymous article until anyone could have written it. It's really hard to tell, even if it came from White House officials. But the New York Times are saying that their source is a credible source, but they're not going to reveal that, which is something really weird in journalism. You're usually supposed to. Okay. Yeah, that's a debatable topic. Why do you think it's weird? Well, even the New York Times says it's something they don't regularly do. Is do an op-ed from someone who's an anonymous source. They may use anonymous sources and get information from them to get other sources, but it's just something that doesn't always happen. But it could be a White House official. मैं अपने दर्शकों की जानकारी वास्ते थोड़ा क्विकली ट्रांसलेट कर देना कि क्रिस्टीयन का कहना है कि आम तौर पे पेपर्स जिहड़े ने पहला तो एडिटोरियल पेज ते तुहाडा आना इज़ अ बिग डील क्योंकि बहुत नाम चीना मीन साडा अजीत वीकली खैर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुकाबले उन्ना वड्डा तो नहीं है पर असी भी किसी बाहरले बंदे का एडिटोरियल लाने तो पहला 10 वारी सोचेंगे who that person is, you know. So न्यूयॉर्क टाइम्स ने, you would agree with me, उन्होंने बहुत कुछ स्टेक ते लाया है, but they also said उन्होंने तर्क जो सी and their argument in doing this was that एक कोई senior official है and Trump appointee maybe and जड़ा कि जिन्हों के दुख है कि मुल्क दे नाल की हो रहा है और ट्रंप किस तरह अमेरिका नूं बर्बादी वाल लेके जा रहे हैं. सो आम तौर पे पेपर्स नहीं छापते पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि असी उहदी नौकरी भी बचाना चाहते हैं क्योंकि ही क्लेम्स दिस ही और शी एक्चुअली बिकॉज एक ट्वीट दे विच मेरे ख्याल उन्होंने यू नो लीक आउट किया कि इट कुड बी अ ही बट मोस्टली वी डोंट नो बट देन दे चेंज सो वो औरत है कि मर्द है जिन्हें भी आर्टिकल लिखा पर वो उस बंदे का कहना है कि मैं मुल्क नूं बचाना चाहना वा
and this is again debatable. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ topics ਨੇ ਕਿ ਉਹ I mean if he was such a good Samaritan, why doesn't he go out in the open with his name and resign from his post or something? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, is he a man or is he a woman? ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ that was ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ anonymous ਗੁਮਨਾਮ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਸਵਰਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਫੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਦੋ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਾਈ not revealing the name ਪਰ ਜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਇਟਸੈਲਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ because ਅਜੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ so they should actually come out in the open and ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ okay this is what it is ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ he is actually ruining this country ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦਾ and this is what we want to do and we resign here ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਓਪਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਸ ਜੌਬ he doesn't want to save his job what he said ਕਿ ਜੀ I want to save the administration because I want the best for the republic ठीक है जी ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ okay so let's move on and ask Christian what he thinks about the same thing what are your thoughts on this Christian what were you guys just okay sorry this is our first time in a bilingual show so basically what I was asking him was same like if this guy or girl is if they're so patriotic then why they come out in the open and just say and resign from the job and say my boss is doing this wrong wrong to the country rather than just hiding behind the job or the insecurities or New York Times. What do you say? I was actually quite surprised because if someone is in the business of trying to derail what Trump is doing, then why would they reveal themselves in the open? Because now Donald Trump may think that there's someone in his or people within his administration that are trying to take him down. So I find that really peculiar. So like strategically thinking, why would you want to strategically thinking? Yeah, but why would you want to reveal yourself? Or, yeah, but the thing is also that puts Donald Trump on his toes and his entire administration. So imagine him knowing that there's a snake in his own backyard. So he's going to be on his toes. No, mere khayal Christian shayad ye kehna cha rahe and correct me if I'm wrong. Do you think Donald Trump might be able to catch him or her? I don't know. Okay, I don't know how the White House works. Let's get to a lighter point. Let's do a guesswork. I also have some other stuff from the net which I can share with my audience, and this is about guesswork. With bookies are on it or at it right now. They are trying to guess who did it, and there is also. एक बड़ी speculation है ये जी वो कहते हैं कि जी Mike Pence right I'm going to get to that okay, I'm going to get to that sure. So basically as I was said that a lot of people are being guessed and Mike Pence ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ as you know is a seasoned politician right he never belonged to the league of Trumps and Donald Trumps और ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ 25th amendment ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ impeachment ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 25th amendment 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੇਕਸ ਓਵਰ ਐਂਡ obviously ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ is a very presidential candidate unfortunately Donald Trump ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ right so ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ words ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ there was a term that was used and which is very commonly used by Mr. Pence lodestar so ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਨੇਮ Omarosa she wrote a book on Mr. Trump तो ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ books ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ she wants to sell the book so she says that if you read my book I have given some hints who could that be
You know, so everyone is marketing themselves on this. And the interesting stuff about this is now here is the odds, because odds shark is एक website है जिथे कि तुसी betting कर सकते हो किसी भी चीज ते. So ਇਹਦੇ ਤੇ bookies जिदा मैं अर्ज ਕੀਤੀ ਸੀ gamblers odds ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, sorry I mean readers ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ visitors ਆਉਂਦੇ ਨੇ website ਤੇ. So listen to these odds, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ discuss ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ -150, so strong candidate. ਅੱਛਾ. अब थोड़ा ਜਿਹਾ मैं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ do you have any knowledge of gambling ਕਿ how these odds work, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ odds ਨੂੰ describe ਕਰਨਾ. No, actually I don't. You don't. So ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ. ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ CNN ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਡ ਸਟਾਰ, ਤੇ CNN ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ and he keeps saying ਲੋਡ ਸਟਾਰ over and over again. So what the professor was saying ਕਿ ਜੀ it might even be a conspiracy against Mike Pence ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ actually he might be so intelligent, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, I'll say they because I don't know ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ. So ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ they will point to Mike Pence then, right? Because he keeps using the same word and the person used the word again and again. Right? So it'd be too obvious is what you're trying to say. Yeah, someone's trying to frame him is what I'm trying to say. Yeah, that makes Someone sense. might be framing him. ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ conspiracy ਜੀ, but you know ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ, I mean his ਸਾਰੀ conspiracy and it's all based on conspiracy, you know. So he's saying that okay, basically we also have to tell the viewers that he's a pro Trump. Trump ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, Trump ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ Trump ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਉਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ. Trump is your favorite actor, right? Yes. Or is he actor? I said. I don't want to put him on the spot or anything, but no. Is he an actor or a president? It's a president. He's a president. No, he's a good actor. Okay. No, but okay, there's nothing wrong with being pro Trump. And this is one opinion. There are. I mean, obviously, he is a president-elect, so nobody, you know, you cannot discount on that. But here, I'll give you the first chance on this, first crack at this. Okay. You don't think it's Mike Pence, right? No. Okay. So here's the list. मैं जी list आपने share करने लगा जी. Mike Pence वास्ते ने जी -150. Betsy DeVos जी के education minister थे, right? उधे है ने +200. So उधे ते शक किया जा रहा है. So she Mike Pence gets -150 and she gets +200. So better candidate. Now Mike Pompeo +400. The ex-CIA agent. जी. Jim Mattis +500. ठीक है जी. जेफ सेशंस ਜਿਹੜਾ ਕਿ DOJ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ 500 +500. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ 12-1. I mean it's like +1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਸਕੋਰ. So I mean rare thing. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ +1200. ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜੀ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ 15-1 1500 +1500. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਕਸ-ਟਰੰਪ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ, he also ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ +1500 ਦਾ. So rarest of the rarest chance ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ. What do you think? Honestly, for some reason I thought that if it was somebody, it might be General Mattis. Right? Why is that? I just have a feeling that the way General Mattis. Okay, so you're +500, not doing bad. That's where I don't think it could be. I don't think it would be Ivanka Trump. But far away from no, Ivanka Trump is +1500. Family, right? So जी. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ Betsy DeVos, no? The education minister? No? I don't think so. I think she's in her position already. She's happy. So why do you think it was the person that you say it is? Why do you think it might be him? Why I might think it might be General Mattis? Yes. I think it could be General Mattis because he's, first of all, Trump is pushing towards these potential military conflicts, for example, with North Korea and with Russia and everything going on in Syria. And maybe this guy, since he's a general, he knows that there's a possibility that there could be some sort of war, sort of conflict that he wants to prevent. Right. That's the one theory I kind of popped into my head. चलो इस गल जी ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ the politicians
I don't think the politicians would out themselves because they want to keep their power, and when Trump is gone, they lose their power. So that's kind of why I found it weird to think it would be one of the people in his inner circle, because they've gotten this power because of Trump being in power. But someone like Mathis, regardless of whether, well, he might lose power because if Trump leaves, but he's still going to be a general. Right. तो basically इधर के अंदर मतलब तो तो obviously हम समझ गए आपस में discuss करते हैं कि जी और basically ये कहना चाहते हैं कि जी जेड़ा कोई बंदा उदी Republican Party से कोई senator हैगा या कोई और हैगा जे ते ट्रंप दी एडमिनिस्ट्रेशन जांदी हट जांदी है ते दे लूज देयर पावर ते ओदे कहने दा मतलब है कि ए बंदा होवे कोई आर्मी दा बंदा या कोई बाहर दा बंदा होना चाहिए जो सर्व कर रहा है अमेरिका नु ही लेकिन ट्रंप नु सर्व बेसिकली नहीं ओदा मेन ट्रंप दे नाल नहीं बड़ी मजेदार गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਟਰੰਪ ठीक है जी ते ये तो उन्होंने देसी रहना जी कि किन्नी दुनिया लगी है ट्रंप तो इस मुल्क नू बचानो doesn't matter who it is but you know it is so we need people to save America from Mr. Trump. That's what the nutshell of this whole argument would be, right, Christine? Right. So what he's saying is that if Trump is so great and if he's all that, why are his own citizens trying to be it Betsy DeVos, I mean, be it anybody, why are they trying to get rid of Trump themselves? So why do we need somebody to rescue us from Mr. Trump? Yeah. That's what the thing is. That's not very pro. That's not very pro. I'm pro Trump. Why do you like Trump though? Like I want to ask you. Yeah. What makes you pro Trump? Tell us. I like Trump because he's fair in immigration. He's tough on crime. You think he's fair in immigration? Yeah. Really? Okay, I'll let you finish. And I think he's pretty fair in immigration. Okay. And I think that there's nothing. He's not against immigration. He's really tough on illegal immigration, which costs the American taxpayers a lot of money, subsidizing. Right. No doubt. Okay. Subsidizing welfare systems. But I think he still wants to keep the immigration system where you have, if you apply and you're someone who can contribute to the society, you still have your place in America, right? Right. Which is something that I think is fair. Okay. Also, the wall, it may not be the smartest thing, but what a lot of people don't realize is a lot of weapons leave the States and go down into South America, where there's a lot of violence there. And if there's more border security between Mexico and the States, it kind of works both ways, where South American drugs don't go into North America, which is good for people like us that live up here. And then weapons from the South don't go even more south into South America. Okay, right. And that's something I really like Trump about too. Yeah. Also, there's wait, hold on, right. I understand your point. I'm going to cut you off there. I'm sorry. So let's move on point to point. So you talk about immigration, right? And you say he's fair in immigration, and you raise the point कि जी जरा और ट्रंप जरा हैगा immigration लिए बहुत fair हैगा क्योंकि जी उसने जरे लोकी जरे आने ने पहला तो मैं इस गल ਨਾਲ सहमत ही नहीं है कि एक मिनट में उस fair है क्योंकि मैं उसी पास से आ रहा है कि जी वो बेसिकली मैं उधर जरा पॉइंट system was not broken. देखो ना Immigration system was not broken before Trump came in, so I don't know why we need to fix that. So that's my point only. I mean, even no president of the US wanted the borders not to be secured. The system was already in place. I mean, all he did was just to take the credit of being very strict, and being strict, which he's using racism to everything, from banning the Muslim countries, from doing all the stuff that he wants to do. But the system was not coming broken. to the same point. So American immigration is not a broken system, mind you. So that system did not need any help, and this is why we say America was great as it was, right? So I mean, they did not need to be any greater than it is. Right? So basically, I mean, then again, that's my viewpoint, right? Yeah. Right. You have your viewpoint, he has his, I have mine, right? That we're all and see the bright spots. See the bright spots he's talking about. Even I mean, it's mentioned even in this article. I'll read a few sentences from here. Don't get me wrong. There are bright spots that the near ceaseless negative coverage of the administration fails to capture: effective deregulation, historic tax reforms, a more robust military, and more. But these successes have come despite, not because of the President Trump's leadership style. So this is very important. It's come despite and not because of his style, right? Which is impetuous, adversarial, petty, and ineffective. And so I mean, so obviously you understand what I'm saying. So basically, why do we need a rescuer to rescue us from Mr. Trump's policies? And these policies were in place. I mean, exactly. We don't even know who Umair, you're from Pakistan, right? We don't even know who wrote this article. You're from Pakistan, so there is a new hope in Pakistan as well. But we
both understand that there's not going to be A drastic change. A drastic change, because I mean it's the same cohorts, it's the same system, and it takes time. So yes, Mr. Trump had promised a whole lot, but delivery is not a whole lot, and most of the stuff that ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ it takes time. You know, for instance, मैं पाकिस्तान की गल कर रहा, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रोजेक्ट चलाए होंगे जिन्हों के रीप बेनिफिट करेगा इमरान खान की सरकार, and this happens all the time. मोदी सरकार ने बहुत सारा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने चलाए ਹੋਏ ਸੀ after Congress was kicked out of India, I mean as a national party, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sorry not kicked out of India but politics, you know, ranked low, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਰੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ when BJP came in power, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਰਹੀ ਹਾਲਤ it's the same ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ now immigration ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ we'll come back to immigration, ਤੇ immigration ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੀ there's certain ways to solve certain problems. ठीक है जी, if for instance if I have a quarrel with you or anybody else, I won't go up to them and shoot them and be like जी मेरा तो फटा पै गया सी मैंने गोली मार दी, नहीं, I will find other solutions that I can. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ you know ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ people arrived at the airport, the kids are one side, the parents are another side, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ, even till this day there's yesterday I was watching the news, there's over 200 kids that are unidentifiable. We don't now, how are you going to find their parents? There's different ways of solving one problem, you know, you can't just be like hey, okay I have an immigration crisis, so I'm going to ban Muslim countries as well. No, crisis to वैसे भी कोई crisis नहीं सी. No, I'm using his words. Yeah. You know. So basically, ICE ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ powers ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ICE is Islamic State. No. ICE, their security agency. Okay, sorry. Security agency in America. Immigration control ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ agency ਹੈ. Yeah. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ powers ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. They can go arrest and pick up people, everything border ਸਾਰਾ. So ਮਤਲਬ ठीक है, सख्ती दी लोड सी, सख्ती करनी थी, but that's just one policy. You know, मुल्क सिर्फ एक immigrants ਨੂੰ आउट करना नहीं चल जाने. You know, economy ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ immigrants ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ. We all know that it's a nation of immigrants. और मजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि even you yourself are an immigrant. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. So there's nothing, as I said, nothing wrong in being for Trump. ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ I mean everything to do with Trump is all controversial. Okay, just to clarify, Darshan liye कि अपन left wingers नहीं है. Left wingers in the sense कि we're not anti-Trump. We stand with what is true and what is. If something is right, I'll say okay, that's right. If it's true, it's right. If it's wrong, it's wrong. Okay. So, anyways, we'll move on from that. And so, what else do you like about Trump? What's the second point that you think that he's a good president? I like how his war on drugs is very good. Middle America is going through a fentanyl crisis right now, and that's destroying a lot of lives. And I think it's very important that he's working with that. So if 4,000 people died from fentanyl last year, you think it's gonna be a lower number this year because of what Trump's doing? I'm hoping that the policies that he puts in, not in Canada, in the States. We're talking about why I like Trump. Okay. I like Trump. I'm not American. So okay. No, but I'm talking about like North America. I'm just asking you a question, right? In North America, do you think he can make a? Because it's flooding from the south of America, right? Fentanyl is coming from the south. Right. So it goes from the south of America. America's in the middle. It goes to America, and then it comes to Canada. So if Trump's policies are really strong, do you think that it's going to have an effect on Canada as well? Well, it should. Potentially, right? Depending on how Canada's border policies are. If drug smugglers figured a different way to smuggle the drugs through Canada, it's dependent on a lot of things. It's not just Trump's policies. So Trump's policies potentially could help. What exactly are his drug policies? He's just preventing. He's being tougher on the border, which is going to prevent more drugs from flowing in. So back to the he's going to have higher penalties on drug dealers. So it's going to make it very, very crappy if you get caught selling drugs. I mean, there's the penalty on drug dealers is already pretty high. If you're black, I've seen people go to jail for 30 years for having, say, 2 joints in their car. Yeah, I'm pretty sure you've heard about these Donald stories. Trump and Kim Kardashian pardoned a woman who was sentenced, I think, for life. I think. Don't you think that what Sunny said earlier, like, is he your favorite actor? Don't you think he pardoned that woman who went to jail for 37 years because Kim Kardashian came herself to meet Trump in the Oval Office, and that's why he probably thought. Well, Trump
Trump and Kanye West are a friend-to-friend relationship. So I exactly, don't you think a rapper and a president? He has also thought of pardoning people like Muhammad Ali. He said he's thought of pardoning, and he has a list of people he's thinking. Pardoning who? Muhammad Ali? Yeah. For doing what? He has for bringing the gold medal in the Olympics to the US? Not that. For I'm saying he's done so much for the country. What is he going to pardon Muhammad Ali? ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ appreciate if we can maintain as close as possible to ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ these are very minor things. I mean every new government ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ these are all political appointments ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ basically it's all about ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ does not have a majority I mean in terms of number of votes he does not have the highest number of votes ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ I won't call the fringe but ਇੱਕ certain element of the society ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਭਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਸਿਸਟ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ he doesn't subscribe to any racial ideas right so what I'm saying is not everyone who is pro Trump has anti-immigrant thought process because you yourself an immigrant a tough legal immigration system right and so basically ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੈਟਸ ਮਚ ਮੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਨਾਈਸ ਸੈਗਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਈਕੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਗੇਨ ਐਂਟੀ ਟਰੰਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਈਕੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੂ ਮਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯੂ ਸੈਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਂਬਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਾਮਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੇਰ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਫਨ ਆਫ ਆਰਸ classmate ਸੀ Dimitri James and he committed suicide I mean ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 18 20 ਸਾਲ 25 your age so ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਸੀ ਸੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਹਸਮੁਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕੁਆਇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ full of life I would say ਤੇ and you also remember this guy and you were friends with him right Yeah, it was actually I didn't find out until a couple days ago actually because I was away for work and when I found out it was really surprising because he seemed just like a normal guy like us yeah normal you wouldn't have been able to notice and that's my lesson from it it's just sometimes people feel something but they don't show it something's wrong yeah so Christian ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਵਡ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਹੋਗੀ, ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਪੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਮੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, so you should always go approach that person, talk to them. If you find something out, you should definitely seek help. Because mental illness ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਰਾਈਟ? ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਥਨੀ ਬਰਦਵਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕਿਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਥਾਟ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਡਿਮਿਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਡਰਗ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਵੇ, ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਿਲ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਡਰਿੰਕ ਹਾਫ ਅ ਬੋਟਲ ਐਂਡ kill myself, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ to be honest with you। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੌਂਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਂਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੈਟ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਸਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਬੀ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਰਿੰਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਟੀਟੋਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, which is not even fair, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਤੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰੈਡੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਡਰਿੰਕ ਮੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਕਿਲ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਨੂਪਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਵਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ obviously in our culture ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਟ ਝਾੜ ਕੇ ਪਿਓ ਫਿਰ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ। obviously ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਪਲਿਨਿੰਗ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਹਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲਟਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਯਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪਰ ਅਗੇਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫॉर ਲੌਂਗ ਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर द ऑडियंस you can say right into the camera. No, I'm pretty good, guys. Thanks for watching. Thanks for coming. Thanks. We'd love to have him again. Definitely. Yeah, for sure, man. We can talk and next time more in depth. Yeah, we have to talk like more in depth. And we'll be more prepared. Actually. We honestly had a class. After study class. Yeah, we class now on the. Like I wasn't able to write down notes. That would have been nice to write down ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ notes. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 6:05 ਤੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਇੱਥੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ 905 671 4761 ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ 9056714761 ਅਜੀਤ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਉਮੇਰ ਖਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ